Hello dear students, welcome to my first online session on academic English. I am Simi, lecturer in English, St. Gregory's High School and College. Dear students, how are you all? I believe all of you are fine by the grace of Almighty Lord. In this moment, I really miss the classroom. I badly miss the wonderful faces of my students sitting in the classroom. Because whenever I delivered lecture for the first year boys, the classroom was full of some wonderful faces of my students. The classroom was alive with the chattering of my wonderful boys. The classroom was alive and energetic. But this time, I am recording this video alone in an empty room. Dear students, whenever we are thinking about the starting of first class for the first year boys, I always take this as an opportunity. I always remain excited because I take this as an opportunity to meet some wonderful soul for the very first time. This time, I really miss your smiling faces and wondering expressions in our classroom. But we are hopeful, and I believe we will overcome this pandemic situation quickly and we will meet in our loving campus very soon. Dear students, already you are aware of the syllabuses and curriculums. Our respected Manan sir has taken several classes on curriculums, syllabuses and question patterns. I hope all of you are clear about it. So we will follow this book, this English for Today book. Beside this book, you can buy another model question book that will help you to exercise some practices. So dear students, today we will discuss Unit 2, Lesson 1. In Unit 2, we have greatest scientific achievements. In this unit, we have 3 lessons. In Lesson 1, we have some greatest scientific invention of last 50 years. In Lesson 2, we have Science and Technology against an age-old disease. The age-old disease is leprosy. And in Lesson 3, we have some scientific breakthrough that we are waiting for. That means some scientific achievements that we are going to get. So dear students, in Lesson 1, we have greatest scientific achievements of the last 50 years. Artificial heart is an amazing invention of modern science. It is designed by Robert Jarvik. In this age, artificial heart is saving the life of many people. Personal computer is an wonderful invention of modern science because we know the activities of a computer, and now in these days we can't live without internet and also computer. Landing on the moon became possible only with the help of science. Mobile phone is one of the greatest inventions of modern science because this invention is very helpful for the human folk because we are using mobile phone each and every sector of our life. In Bangladesh, 100 million people are using mobile phones and 46.6 billion people are using mobile phone worldwide. So it's a great achievement indeed. Another notable invention is internet. Can we imagine our life without internet? Can we imagine our
life without internet? It's not possible. After waking up in the morning, we are checking our phones. We are buying data, or we are getting connected with Wi-Fi in the internet. Without internet, we can't move a single day. And it has made the world a global village. So it is the greatest invention of modern science. Now let's talk about microchip. So microchip is another wonder of modern science. With the help of microchip, nowadays our life has become easier. So we can see a calculator. There we use silicon chip. So dear students, these microchips are very important discovery of modern science. Now let's move to our discussion. Let's read out the text. Dear students, let's get started. Dear students, welcome to another session of Academic English. Unit-2, Greatest Scientific Achievements. সেরা বৈজ্ঞানিক অর্জন. Lesson 1. Some of the greatest scientific achievements of the last 50 years. বিগত 50 বছরের কতিপয় সেরা বৈজ্ঞানিক অর্জন. টেক্সট পড়ার সময় তোমার প্রথম কাজ হলো আননোন ওয়ার্ডসগুলিকে আন্ডারলাইন করে ফেলবে। এরপর সেই ওয়ার্ডগুলির অর্থ লিখে ফেলবে অ্যান্ড পার্টস অফ স্পিচগুলিও লিখে ফেলবে। We human beings tend to forget how far we have come as a species in a relatively short period of time. আমাদের মানবজাতির ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আছে যে আমরা একটি প্রজাতি হিসেবে তুলনামূলকভাবে অতি অল্প সময়ে কত দূর পর্যন্ত চলে এসেছি। It was only in the 1870s when we had the first house that was lighted with electricity. 1870s বলতে আমরা কত থেকে কত সালকে বুঝি? চলো আগে এই ব্যাপারটা আমরা ক্লিয়ার হয়ে নিই। 1870s বলতে 1870 থেকে 1879 এই 10 বছরকে বোঝানো হয়। এবং আমরা যদি আরো স্পেসিফিক করে বলি তাহলে বলতে পারি 1870 একদম 1st of জানুয়ারি থেকে 1879 এর 31st of ডিসেম্বর পর্যন্ত এই 10 বছর সময়কে 1870s বলা হয়ে থাকে। তাহলে দেখো it was only in the 1870s. এটা মাত্র 1870 এর দিকের কথা। When we had the first house, যখন আমরা সর্বপ্রথম একটি বাড়ি পেয়েছিলাম, that was lighted with electricity, যেটা বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়েছিল। এটা মাত্র 1870 এর দিকের কথা, যখন আমরা বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত প্রথম একটি ঘর পেয়েছিলাম। মনে করতে পারো বৈদ্যুতিক বাতি কে আবিষ্কার করেন? ঠিক ধরেছ, টমাস আলভা এডিসন বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেন। তুমি কি জানো টমাস আলভা এডিসন কিন্তু অন্ধকারকে খুব ভয় পেতেন। এই ভয় পাওয়া থেকে তিনি বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি 1878 থেকে 1880 পর্যন্ত অনেকগুলি বৈদ্যুতিক বাল্বের ডিজাইন করে ফেলেছিলেন। 1879 সালেই তিনি বৈদ্যুতিক বাল্বের ডিজাইন ফাইনাল করেছিলেন এবং সেই সালেই বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেছিলেন। Cars just started to become available. গাড়িগুলো মোটামুটি সহজলভ্য হওয়া শুরু করে 100 years ago, প্রায় 100 বছর আগে। এই গাড়ি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন জার্মানির কার্ল বেঞ্চ। তখন কিন্তু এই গাড়ির ব্যবহার এতটাও প্রচলিত ছিল না। গাড়ির ব্যবহার
প্রচলন হওয়া শুরু করে, গাড়ির মোটামুটি অ্যাভেলেবল হওয়া শুরু করে বিংশ শতাব্দীতে। গাড়ির ব্যবহার জনপ্রিয় হওয়া শুরু করে মোটামুটি বিংশ শতাব্দীর দিকে বা 20th সেঞ্চুরির দিকে। Charles Lindbergh made the first transatlantic flight in 1927. ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক কথাটার অর্থ হচ্ছে বিয়ন্ড আটলান্টিক, আটলান্টিক সাগরের উপর দিয়ে। চার্লস লিন্ডবার্গ নামের একজন ভদ্রলোক মেড দ্য ফার্স্ট ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক ফ্লাইট ইন 1927। 1927 সালে চার্লস লিন্ডবার্গ নামের একজন ভদ্রলোক সর্বপ্রথম ফ্লাইট আবিষ্কার করেন, আটলান্টিকের উপর থেকে যাওয়ার ফ্লাইট আবিষ্কার করেন। Televisions didn't become widely available. টিভি বা টেলিভিশন এটা খুব সহজলভ্য ছিল না আনটিল আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পর্যন্ত এটা এতটাও সহজলভ্য ছিল না। টেলিভিশন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর্যন্ত ব্যাপকভাবে সহজলভ্য ছিল না। ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্যভাবে বলা যায়, the advances humankind made in a relatively short period of time have been nothing short of extraordinary. তাহলে এখানে এমন একটা কথা বলা হচ্ছে, দেখো আমি তোমাকে বাংলায় বলে দিচ্ছি। মানবজাতি তুলনামূলকভাবে অতি অল্প সময়ে এত অগ্রগতি সাধন করেছে যে তা অসাধারণ কিছু নয়। দেখো, যখন মানুষ কিছু জিনিস ক্রমাগতই পেতে থাকে তখন সেই জিনিসের কিন্তু কদর থাকে না। ঠিক এভাবে এই সময়টাতে আমরা এতগুলি সায়েন্টিফিক ইনভেনশন পেয়েছি যে এটার কদর আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। তুমি দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে, নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি। তাহলে এই যে আবিষ্কারগুলি হয়েছে এটা কোনো রকম অসাধারণ কিছু না। তাহলে অসাধারণ কোনটা? পারহ্যাপস, সম্ভবত, জাস্ট অ্যাজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি, এটাই অসাধারণ। কোনটা? is how we tend to simply adapt to these incredible changes. আমরা কিভাবে এই অসাধারণ বা অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিচ্ছি বা খাপ খাইয়ে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে অসাধারণ বা অবিশ্বাস্য। Not realizing how completely our world has been altered in a short span of time. কত অল্প সময়ে এই পরিবর্তনগুলি সাধিত হচ্ছে সেটা চিন্তা না করে আমরা কিভাবে এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তনগুলোকে মানিয়ে নিচ্ছি, গ্রহণ করছি, এটাই সব থেকে বেশি। with that in mind, এটা মাথায় রেখেই it is worth looking back at the sum of the amazing scientific advances we have made in the last few decades. এটা মনে রেখে আমরা বিগত কয়েক দশকে যেসব বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধন করেছি, দ্য আর্টিফিশিয়াল হার্ট, কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, there is nothing that piques the interest of human being quite as much as the prospect of living a longer life. মনে করো তোমার পরিবারকে বলা হলো তোমার জীবনের বিনিময়ে তোমার পরিবারকে 1 কোটি টাকা দেওয়া হবে। তোমার পরিবারের মানুষ কি চাইবে তোমার জীবনের বিনিময়ে 1 কোটি টাকা অধিকার করতে? আবার যদি তোমার ফ্যামিলিকে এটাও বলা হয় বা তোমাকে যদি এটাও বলা হয় তোমাকে 100 বছর গিফট করা হলো, তোমার জীবনের আয়ুষ্কাল 100 বছর বাড়ানো হলো, এর থেকে খুশি বা এর থেকে আনন্দ তুমি কি আর অন্য কিছুতে পাবে? তাহলে এই জায়গাটায় ঠিক এই কথাটাই বলা হচ্ছে, there is nothing that piques the interest of human being quite as much as the prospect of living a longer life. এমন কোনো কিছু নেই যা মানুষকে দীর্ঘতর জীবন লাভের সম্ভাবনার মতো
এত বেশি উৎসাহিত করতে পারে। Implanting a person with an artificial heart in 1882 was an extraordinary step towards increasing human lifespan. 1882 সালে একজন ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড স্থাপনের মাধ্যমে মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি একটা অসাধারণ পদক্ষেপ ছিল। একজন মানুষের মধ্যে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করে মানুষের আয়ুষ্কালকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। A Seattle-based dentist, Dr. Barney Clark, was the first person implanted with the Jarvik 7 an artificial heart intended to last a lifetime. ডক্টর বার্নি ক্লার্ক নামের একজন সিটল বেসড ডেন্টিস্ট, মানে সিটেলের একজন ডেন্টিস্ট, তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যার জীবন বাঁচানোর জন্য তার দেহে জার্ভিক 7 নামে একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড সংযোজন করা হয়েছিল। Though the patient survived 112 days, যদিও রোগী 112 দিন বেঁচে ছিল। It was a huge step towards the development of the heart transplant surgery. যদিও রোগী 112 দিন বেঁচে ছিল, এটা ছিল হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন চিকিৎসার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিশাল পদক্ষেপ। বর্তমানে তুমি এটা শুনতে পাবে, আমাদের মধ্যে অনেকেই হার্টের প্রবলেমে আক্রান্ত, বা আমাদের প্যারেন্টস যারা আছে তাদের অনেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত। তাহলে এখন হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়াটাও খুব নট আ বিগ ডিল, অনেক বড় কোনো বিষয় না, কারণ মানুষ এটাতে হার্ট রিডিং পড়ানো হচ্ছে বা আর্টিফিশিয়াল হার্ট সংযোজন করা হচ্ছে, বিভিন্ন রকম চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে এই সময়টাতে যে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডটা সর্বপ্রথম ইমপ্ল্যান্ট করা হয়েছিল বা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, এটাই হচ্ছে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। One day, more advanced versions of artificial organs will likely allow us to live much longer and more productive lives. একদিন অধিকতর উন্নত মানের কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদেরকে দীর্ঘতর এবং অধিকতর উৎপাদনক্ষম জীবন লাভ করতে সক্ষম করবে। When we get there, we will owe a lot to Robert Jarvik's artificial heart. যখন আমরা সেই পর্যায়ে যাব, তখন আমরা রবার্ট জার্ভিকের কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী হয়ে থাকব। তাহলে এমন একটা দিন আসবে যেদিন আমরা কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন করে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারবো, আর এটার অবদান হচ্ছে ডক্টর বার্নি ক্লার্কের আর্টিফিশিয়াল হার্ট। কাজেই আমরা ডক্টর বার্নি ক্লার্কের কাছে আমাদের সব সময় ঋণী থাকতে হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে দেখো আমি তোমাকে ওয়ার্ড মিনিংটা কিভাবে শিখতে হবে সেটা আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে ওয়ার্ডটা লিখবে, মিনিং লিখবে, সিনোনিম লিখবে, অ্যান্টোনিম লিখবে। তোমার যদি দরকার হয় তুমি বাংলা মিনিংটাও লিখে রাখতে পারো। অ্যাডাপ্ট, মানিয়ে নেয়া। মেক সামথিং সুইটেবল ফর আ নিউ ইউজ অর পারপাস। সিনোনিম, অ্যাডজাস্ট অর সেটেল ইন। অ্যান্টোনিম, আনফিট। ইমপ্ল্যান্ট, প্রতিস্থাপন করা, টু ফিক্স ফার্মলি। সিনোনিম, ইনলাই, ইনসার্ট। অ্যান্টোনিম, পুশ আউট। পিকু, to excite, rouse interest on curiosity. Synonym, excite, arouse, awake or insight. Prospect, the possibility or likelihood of some future event occurring. Expectation,
despair. Relatively, regarded in comparison with something else other than absolutely. Relatively মানে হচ্ছে comparatively বা moderatively. এটার অ্যান্টোনিম হলো neglect. ঠিক এইভাবে একটা ওয়ার্ডের পার্টস অফ স্পিচ শিখে ফেলবে, সেটা হলো অ্যাডাপ্ট। এটা ভার্ব, তাহলে এটার নাউন ফর্মটা কি হবে? অ্যাডাপ্টেবিলিটি বা অ্যাডাপ্টেশন। অ্যাডজেক্টিভ ফর্মটা কি হবে? অ্যাডাপ্টেবল। অ্যাডভার্ব ফর্ম যদি না থাকে, না থাকলে না থাকবে। তারপর দেখো এখানে আরেকটি ওয়ার্ড আমরা পেয়েছিলাম ইমপ্ল্যান্ট। এটা একটি অ্যাডজেক্টিভ। যদি নাউন থাকে নাউন লিখবে, যদি ভার্ব থাকে ভার্ব লিখবে। ঠিক এভাবে করে তুমি তোমার ভোকাবুলারি স্টোরেজটা বাড়াতে পারো। পিকু এটা ভার্ব, পিকুয়ান্সি এটা নাউন বা পিকু এটাও নাউন। পিকুয়ান্ট এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। So dear students, answer the following questions. What do human beings tend to forget according to the passage? B. Who made the first Atlantic flight and when? Who first designed an artificial heart and what was the name of that artificial heart? What is Jarvik 7? How did people accept all these science achievements? তাহলে এইটা হলো তোমার হোমওয়ার্ক। তুমি এই 5টা কোশ্চেনের অ্যান্সার লিখে ছবি তুলে কমেন্ট বক্সে পোস্ট করবে। ঠিক তোমার স্কুল লেভেলে তুমি যেভাবে অ্যান্সার লিখে এসেছো ঠিক ওভাবেই অ্যান্সারটা লিখতে হবে। তোমার অ্যান্সারটা হতে হবে টু দ্য পয়েন্ট, আবার এক কথায় না। পুরো সেন্টেন্সে অ্যান্সারটা লিখবে এবং অনেক লম্বা করা যাবে না অ্যান্সারগুলিকে। So my dear students, try by yourself. Right. So that's all for today. Take care. Thanks to you all.